of ik ga dit debat leiden. En jullie zijn uitgenodigd om ook met de politici in gesprek te gaan. Ik ga zo meteen eerst even een korte introductie geven vanaf 5 uur. Dan is het ook allemaal via de stream te volgen. Dit uur, het duurt tot 6 uur. En de lijsttrekkers, 11 in totaal, krijgen straks allemaal als eerste
En kan die oorskeer. Vallen en opstaan. Nooit meer terugkijken. Daar zijn we op. Gert, doe ik eerst net eens met de real-time klokje in het scherm te over. Hè? Nee. Dus ik moet hetzelfde tijd bij. Dus ik moet hetzelfde tijd bijhouden. Ja. Hartelijk welkom allegear. Voor elke die dit via de stream meisjucht en hier in de zeel. Dit is het jongerendebat. Het komende uren zullen de alve listloekers van de partijen die over 2 weken meedogen onder de gemeenteraadsverkiezingen in de Frieske Marn, mij elkaar en mijn jongeren in discussie en gesprek. Op woensdag 16 maart mij we ons al kiezen waar het u de komende 4 hier in de gemeente van zal. Maar als het nog op 16 maart net kiest, dan ben ik nog 2 andere mogelijkheden. Op 14 maart, de maandjes, en ik op de tienstjes, de 15e maart, kun je al je stem uitbrengen. En hoe dat precies in zijn werk gaat en weet je hem dat dwang kennen, dat is te vinden op de website van gemeente de Frieske Marn. En ik zou zeggen, meidje broek van je stemrecht, want we worden op het heden met uw noos op de feiten drukt hoe wichtig en kostbaar die democratie eis is. Als je nou twijfelt op wat voor partij als stemmen maast, dan kiest vanzelfs ook altijd even de stemwijze broeken. En die is ook te vinden op de website van gemeente de Frieske Marn. Wat geven we het komend oren dwang? We hebben 3 centrale gespreksonderwerpen. De eerste is duurzaamheid en loonskip. Het tweede is, hoe vind je als jongeren nou een betaalbare werkruimte in de gemeente? En de laatste is, hoe kan de gemeente onttrekkelijker worden voor jongeren? En dan is er tot besluit nog een vrije ronde, waarin elke nemer vragen kan wat er wil aan de listloekers en de orenvertegenwoordigers van de deelnemende partijen die hier onwijzig zijn. En daarvoor kies ik de chatfunctie broeken, die zit in het scherm van die stream. En die vragen die komen hier dan binnen en die lezen we dan voor aan de listloekers. En je bent ook jongeren in de zeel, welkom alle jaar. Hebben er een beetje zin aan? Ja? Oké. Waar mij er al stemmen? Op 16 maart. Nou, voor het eerst? Oké, voor de tweede keer? Oké. En hast je een idee best op stemmen zist? Ja, ik zit Er is een unie, maar ik weet het nog niet. Oké. En hier is een boorvrouw. Jij mag ook voor het eerst stemmen, nee, al vaker? Ja, ik heb al vaker gestemd. Oké. Ja. En heb jij al je keuze bepaald? Ja, meestal stem ik wel op dezelfde partij. Oké. Ja, ja. En dat wil je privé houden? Of? Ja, het laat ik even in het midden. Oké. Ja. Vind je de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk? Ja, ik vind stemming heel erg belangrijk. Ja. Geef even hierheen. Waar komst wij? Siska, dat is mijn hulp, zeg maar, in bange tijden. En die helpt u om het lood te versterken. Zeg het maar. Nou, ik kom uit Lemmer. En ik heb nog niet echt eerder gestemd, maar ik denk dat het de eerste keer voor het eerst wordt. Ik ben nog niet zeker op wie, maar dat zien we zo wel, denk ik. Okay. Mooi. Dankjewel. Nou, als je maar eens een vraag gaat aan een van de partijen, ik zou zeggen, griep je hem koers. En we zullen ze nou nog een beetje peilen hoe Jim, hoe bepaalde onderwerpen denken en even hij hem alle keer een groene en rode kaart krijgen. Klopt toch, of net? Stek hem maar even in de hechten. Ja? Ja? Oké. Dat is clear. Dan binnen hier de listloekers. Alve in totaal. Maar ze zijn net al hier met de listloeker vertegenwoordigen. 3 partijen net. En dat is de FNP. Jochem Meester is hier, de nummer 4 op de list. Voor D66 is de nummer 3 hier aanwezig, Annemiek Vonk. En voor Forum voor Democratie, Sander de Ridder, de nummer 2. En ik stel ze dadelijk alle alve om hem voor.
En elke partij krijgt dan voor 20 seconden tijd om het belangrijkste onderwerp wat zij de komende 4 jaar van jongeren bereiken willen, om dat voor het voetlicht te brengen. En daarvoor krijgt elke partij 20 seconden. Er rent een klok mij van 20 naar 0 seconden en als dat gong gaat, dan is de tijd voorbij. En de vraag onder die listloekers is dus, wat is het belangrijkste wat je hem realiseren wil de komende 4 jaar? En dan beginnen we hier bij het CDA. Lucien Boelsma, Jo mij steen. Ja. Daar is de camera. En laten we even wachten tot de klok in beeld verschijnt. De tijd rent. Ja, mijn naam is Lucienne Boelsma, listloeker CDA de Friese Maden. Wij hebben jongeren vragen wat hun belangrijk vonden en dat is het laatste hoofdstuk van ons verkiezingsprogramma worden. Het zit erin. Wij Iepenbeer vervoer was ik graag dat het goed is landbouw, aandacht voor klimaat, aandacht voor gebouwen, sport, cultuur en wat en evenementen. Dank u Hier wel, stik. dank u wel, Lucien Boelsma. Dan de Burgerpartij, Gerard de Moon. Ja, ik heb wel door die twijfel geen gehoord. Hier had de Boomburgerpartij, wij willen graag meer wenten voor jongeren, want het is wel een nijpend probleem. En meer jongeren beter, meer bij de politiek betrekken, want IMH wil de toekomst. En zonder die toekomst wordt het een mooi dregentierd. Dus dat was hem, binnen de tijd. Hoe de gewoon het hier zo was. Nee, Dank u best wel. nou. Dan kun je in 20 seconden nog heel soort vertellen eigenlijk, hè? Volgens mij nog bij mij. We beginnen de FNP. Ja, Jochem Meester. mijn naam is Jochem Meester, ik noem jou van de FNP. Wij hebben een mooie grote fractie. Wij zijn van Sint-Wurgen in de hele gemeente. En we zitten hier nog met elkaar te praten. En je haast vragen voor ons, maar nog volle lauwe zoen wij de komende 4 jaar met je goed in contact komen. Wij zijn altijd lekker benaderbaar. Je kan ons appen, je kan via sociale media ons benaderen. En wij jaren heel graag wat er bij hem speelt. En dan komen we daar ook graag met hem importeren. Ik zou zeggen, ziek je u op en kom u importeren. Welkom. Sietse Holtrop van de ChristenUnie. De volgende 20 seconden weer voor jou. Ik ben Sietse Holtrop, ChristenUnie. Wij willen de jongeren beter betrekken bij de besluitvorming. 2 kernwoorden, inspraak, toetsing. Inspraak trouwens te betrekken bij de stikken en toetsing om elk besluit wat we nemen te toetsen aan wat de consequentie is voor de jongeren. That's it. Mooi, dank u wel. KDDB. Ja. Dan gaan we naar de Nestor van de Rieën, Reense Visser. Zo'n nieuw steen willen... Ja. Steen willen Visser. Dan binnen, even zien het klokje, beeld verschijnt. Ja. Je kun je gewoon gaan. Doe maar. Nou ja, 8 jaar lang dus hebben wij hard voor de meesten gegaan en we hebben hutweest in onrecht en dat geven we met terug. En dat geldt voor alle meesten, voor lietse poppen, dat oude beppen, of oude paken, en jij hem dus onder. Dankjewel. Weet je wel hoe oud het Reense Visser is? Geen idee. Nee? Visser? 38. Zullen we het er maar op houden? Ja. Mooi. Mooi. We gaan naar Forum voor Democratie. Sander Ja. de Ridder. Tijd loopt. Ja, wij willen meer gaan investeren in jullie. Zeker na deze afgelopen coronaperiode. Er zijn een hoop plekken verdwenen. Hangplekken in de wijk. Wij willen daar met jullie over in gesprek. We zijn een nieuwe partij. We komen hier ook eigenlijk voor het eerst. We kennen de historie niet. Maar we gaan er keihard voor knokken om het mooier te maken in de Friese Mark voor jullie. Voor D66 is hier Annemiek Vonk, de nummer 3 van de lijst. Gaat u gaan. Dankjewel. D66 wil graag wat meer positiviteit in de toekomst na een hele zwarte periode. We zetten in op kunst en cultuur, omdat kunst en cultuur ontroert, inspireert en ons confronteert. Maar we zetten ook in op sport. Sport omdat het ons uitdaagt, het ons een stapje verder brengt, een stukje dichter bij elkaar en ook verbindt. Dus sport en cultuur en sport, die horen samen. Dank u wel. De Partij van de Arbeid. Sippie van der Meer. Sippie van der Meer, Partij van de Arbeid. Wij willen de komende jaren graag hartje naar ons jongeren en daar begin ik nou mee. Johan nog net steeds maar een goed voorstel voor de jongeren om ze Hij te genoeg op de goede Partij van de voorstellen. Arbeid te stemmen. Genoeg goede voorstellen Ja? en ik jerk alle mooie Oké. beloftes, maar nevens mij begint het mij goed luisteren. Oké, maar je zegt we hebben nog goede voorstellen. Neem maar eens eentje. Ik denk meer geld naar sport en cultuur is wat u betreft een hele belangrijke. Oké, kom maar eens verder zo te praten. Dank u wel. We gaan naar de volgende. Dat is Geeske Holtrop van Kleurrijk Frieske Marren.
Mooi, dankjewel. Hartstikke fijn dat we hier binnen. Wij hebben bondgenootschap omgang met de boer-burgerbeweging. Wat voor u het allerbelangrijkste is dat je er alle bij jaren. Iedereen is belangrijk en het denken in mogelijkheden. En wat we van Jim ik verwacht is een stuk creativiteit. En dat willen wij dan graag ondersteunen, maar het met wol in eigen idee. Dank u wel, Geeske Holtrop. Ivo de Wolf van de VVD. En ik denk dat Ivo de Wolf 80 jaar is ongeveer. Om en erbij, ja, Ja. ik ben ook krek in 38, zoals de heer Visser. Nee, ik ben Ivo de Wolf, ik ben 30 jaar en ik ben de lesdoeker van de VVD. Er gaat gelukkig een heel stuk goed in de Friese Waarden, maar het kan een stuk beter. Er zijn te weinig woningen, er zijn grote duurzaamheidsopgaven en de leefbaarheid in onze dorp staat echt onder druk. Daar hebben wij als VVD een heel soort ideeën over, maar ik ging graag met Jim in gesprek hoe wij dat werken. Dank u wel, Ivo de Wolf. En dan, last but not least, Anneme Kuur van GroenLinks. Ja, dankjewel. Ik ben Anne Kuur, ik ben listloeker voor GroenLinks. En wat wij vinden is dat in uw joerduistige prestatiemaatschappij, waar de kloof tussen eer en riek heel iets grutter wordt er heel iets meer druk lijnen op jongeren. En wij vinden dat de gemeente zoveel mogelijk jongeren faciliteren moeten zoeken en ik ruimte bieden moeten zoeken, zodat jongeren ik houden uit kunnen. Want ik dat weer krijgen. Dank u wel, Anneme Kuur van GroenLinks. Dat waren de eerste statements van de halve partijen. En dan krijgen we nog een lietsfilmpje. Ik stem voor duurzame energie. En jij? Waar stem jij voor? Ja, hier worden de zonnepanelen in een zonnepark al poetst. Maar zonneparken binnen, doordat ze als paddenstoel uit de groen riezen, ik wil wat omstreden in alle gevallen. Er is wel weerstand in het park. Dus de stelling is min of meer, die wil ik even nog even voorlezen. Geen zonneparken in de Friese Maren op landbouwgrond. Waar van de partijen zei het van, met die stelling ben ik het eens. Dan kun je de groene kaarten mee stekken. Moet ik iets laten erbij? Hij zei het van, nou, wat mij wel belangrijk kind het wel. Een zinnenpark op landbouwgrond. Nou, dat is een andere formulering. Ja, dat is nog. Ja, maar wat doe maar? Zit zo erop? Als het van makkelijk dat het net op goede landbouwgrond is, dan ben ik het ermee eens. Maar als het al één courante stukjes heeft, daar zou voor mij best een zinnenparkje op mij. Nou, we moeten er rekening mee houden dat die ontjouwing die er is, dat er steeds minder boeren binnen en steeds minder landbouwgrond. Dat je op een gegeven moment net zegt, het kan net op landbouwgrond. Maar je moet er wel om denken dat er ook genoeg overbloed van natuur. Dat het is een wisselwerking, je moet er redelijk mee omgaan. Oké, wij willen verder reageren, inhoudelijk. Ivo de Wolf van VVD. Het nou dat er zinnenparken niet alleen op het landbouwgrond kennen, maar voordat er überhaupt zinnenparken online kunnen worden, moeten we eerst investeren in netverswering, dat we überhaupt de stroom leveren kunnen. Want op dit moment is dat gewoon vol. Dus als we verduurzamen willen, moeten we eerst investeren in het stroomnet. Correct. Ja, ik denk dat als iemand graag op zijn eigen landbouwgrond zonnepanelen heeft, wil ik in het kader van een functiewijziging van die groen, omdat nou ja, maar de veengrijden en de groen daalt, dan zou dat als gemeente denk ik net zin houden moeten. Dus het hing het erik van nou, wij gaan de maatschappij hinnen en wij willen ondernemers hinnen met hun eigen groen. Dus ik zou net vast zeggen willen dat dat net... Dus GroenLinks sluit zinnenparken net uit op landbouwgrond? Nee. Geeske Holtrop? Nou, wij zijn er heel duidelijk in. Wij willen geen zonnepanelen hebben op landbouwgrond, net op water en ik net op natuur. Wij vinden dat het gewoon een verindustrialisering van het landschap is. Okay. Waar moet het dan? Er zijn nog genoeg daken binnen mogelijk en er zijn ook andere mogelijkheden die uitzocht worden kennen. Gaan bijvoorbeeld proberen dat de accu's bij huizen deel zetten kan. Dus er zijn mogelijkheden zat, maar geen verindustrialisering. Oké, burgerpartij, stem je eens? Of? Nou ja, grotendeels wel. Je kan beter op dit moment, als je zoveel daken dan nog vrij binnen in Friesland. Ik bij mezelf, ja jongens, ik kan wel zinnenpark aanlezen, wel maar met het verzin. Daken binnen het vol. Wil je daarop reageren? Ja, want we hebben maar al een beleidskader gestemd voor Zinnenvelden. En daar staat precies in, nou ja, wat willen we eerst en wat willen we daarna. En het begint dus bij zin op dak, want iedereen wil dat natuurlijk het liefst.
Maar als dat nou op alle daken dwarshoest, dan komt het ongeveer op 20% van de energiebehoefte die er is in de gemeente. Dus de must op bestaat wel 4 cent als alleen nog die daken. Wil je daar nog rekenen? Nou ja, maar het is net alleen nog zonnepaneel wat we daar natuurlijk... er ben ik wienparken die we uit de groen zitten kennen. En molens, en et cetera, et cetera. Dus het is net alleen nog natuurlijk zinnen... ben we helemaal om een landschap te vernielen. Als je nou op een lemmer, we hebben je lemsters bij zitten. Nou, je vanuit de snel die de lemmer binnen rijden en je komt dan vervolgens kom je het mooie landschap van de Friese Markt in. Dan word je daar toch in Wiemels en al helemaal net zonnepanelen. Het is een schande. En nee, maar al de daken vol redden wij het ook net. Maar we moeten goed omgaan met ons landschap en net op alle stukken groen maar zonnepanelen. Ik ga eerst een halt op en dan kom ik bij Boelsma. Daar ken ik het wel mee eens, maar wat wil je hem? Vind je hem bij de Lemmer in de buurt, als de richting de Iselmarkt jost, vind je hem dat nou een mooi uitzicht? Of zit je hem van, nou, dat met in de weilanden van uw mooie gemeente, de Friese Markt, met dat ik wil kennen? Oké. Dat We beginnen even peilen met de jongeren. lijkt het me een goed Kom ik eerst idee. bij jou, mevrouw best. Boelsma. Dan, De groene en de rode kaart, hou ze eventjes gereed. Ik vind het best oké, want we moeten onze klimaatdoelen halen. Ik vind het best oké dat er zonneparken komen op landbouwgrond. Steek dan de groene kaart omhoog. Zeg je nee, ben ik absoluut op tegen, want het is niet goed voor het landschap. Steek dan de rode kaart omhoog. Ga jullie gaan. Groen, groen. Nou, dit is een beetje steeds maar vooral green. Ja. Vooral green. Ja. Ik maak even dit stukje rondje nog af. Kom ik even bij de jongeren. Eerst mevrouw Boelsma. Ja, nou, wel mooi om te zien trouwens. Maar wat wij als CDA willen is inderdaad eerst op daken en net op goede landbouwgroen. En dan wij het heel erg over de verrommeling praten, ben ik het wel mee eens. Maar ik de groen die heel erg nodig is voor de landbouw en onze voedselvoorziening. Dus dat wil ik eigenlijk nog even inbrengen, dat het heel wichtig is. Oké. D66. En dan kom ik daarna bij de Partij van de Arbeid. Ja? Ik denk dat wij, als we kijken naar de energievraag, dat we eerst moeten kijken wat kunnen we verminderen. Want daar zit een heel in, wat we niet opvragen, hoeven we ook niet te produceren. Hè? En aan de andere kant zou ik graag willen dat we denken in mogelijkheden. We hebben heel vaak onneiging om te zeggen wat we niet willen. Aan de andere kant willen we volgens mij wel werken aan die klimaatdoelen. En dan zouden we dus van iedereen graag horen wat er wel mogelijk is. En wat ons betreft staat natuur nooit ter discussie. Oké, mevrouw Vonk. Het is helder. Van iedereen is dat misschien een beetje onmogelijk, omwille van de tijd. Maar aan wie wilt u deze vraag stellen? Nou, welke partij? Nee, welke van de Welke partijen? partij? Ja. Nou ja, ik ben wel benieuwd hoe de FNP dan ziet wat wel mogelijk is. Oké. Als je de windmolens en zonneparken, zelf heb ik volgens mij in een debat ook wel eens genoemd van noem dan een geluidswal, net als bij Heerenveen. Eigenlijk niet een mooi stuk grond, maar misschien daar. Oké, Ziet de FNP, Jochem een hele Meester. mooie- Mevrouw Vonk zei het van, ja, we kunnen wel alles net wollen, maar ik dus ook klimaatdoelen hebben. Ja, Hoe een hele wil de FNP duidelijke, dat dan? hele duidelijke vraag. Wij zijn van mening dat er ook nog wel andere mogelijkheden binnen om naar te scannen. We kennen onder andere, hier vlakbij in Balk ben ze bezig met aquathermie, dat is een oplossing. We hebben nog andere mogelijkheden dat je misschien wel denken maakt aan monovergister. Dat als het dong van de burgerijen, dat die vergisten wordt en dat je daaruit bijvoorbeeld gas haalt en daarmee dus ook energie winnen kennen. Dat is een hele andere manier van denken. Maar dan hoef je dus net hele lappen loon te bezetten met zonnepanelen. Want de meeste mensen zeggen dat schijnt het landschap en het landschap, uw ruimte, dat is uw goud. Ik geef de stipje van de meer voor de Partij van de Arbeid. Dat is landschap is goud, daar ben ik het mee eens. Mooi. Ik wil maar even zeggen, je merkt nou bij Gleeks aan de benzinepomp en aan de energieprijzen hoe kwetsbaar wij momenteel binnen als het om dit soort thema's gaat. En volgens mij is het net al te lang tijd om er heel lang over te praten, maar maken wij wel echt wat van om minder kwetsbaar te worden. En daarvoor is het nodig om te investeren, denk ik, in duurzame energie. Ja, en daar binnen verschillende mogelijkheden voor. Ik jij een hele volle, maar lid we alsjeblieft wat dwan. Ja. Maar als er dan zonneparken op landbouwgrond nedig binnen, zei de Partij van de Arbeid oké. Wij hadden ik lauwer op het dak, dat het is voorkeur. Maar we moeten hier net in stilstaan en al helemaal net eindeloos over discussiëren. Want volgens mij heb ik gewoon net aan tijd. Oké. Het klimaat staat enorm onder druk. Ik weet dat een hele soort mensen hun zwaring maatje. Ja, daar moeten wij wat mee. Oké. Wij, Best. Duidelijk. Ik neem naar de jongeren. Je zit even mij? Ja? Mooi. We gaan het even wat horen over de zonneparken en windenergie. Wat is voor jullie als jongeren een heel belangrijk onderwerp als het gaat om duurzaamheid en landschap? Of speelt het niet zo? Toen was het stil. Ja. Daniel. Samuel, sorry. Hier maar in. Ja.
wij kunnen bijdragen met zonnepanelen en windparken aan de duurzaamheid, als we daar kunnen bijdragen, dan vind ik dat dat voorop gaat aan het uitzicht wat mensen hebben. Als een windpark, een windmolenpark nu echt precies voor iemands huis staat, dan kan ik het me wel voorstellen. Dus dan zou ik zeggen van ja, dat ligt toch een beetje anders. Maar als het echt een end van iemands huis weg is, ja, dan zou ik het zelf belangrijker vinden om dan toch die windparken dan te laten bouwen. En dat dan boven dat uitzicht te zetten. Oké, mooi. Mag ik een vraag stellen dan? Of niet? Ja. Zou dat dan bijvoorbeeld in Nederland op het land wezen? Of zou het bijvoorbeeld ook zoiets zijn van boven de eilanden naar een fut? Oeh, ja, dan zou denk ik toch dan wel de beste optie zijn dat het wat verder weg is. Ja. Ja. Want dan zijn er in ieder geval ook geen mensen die het echt pal voor hun huis hebben, zoals ik net aan. Daar hebben wij net voor te zitten. Ja, helder? Oké. Nou ja, eigenlijk jouwt hij dus, als ik zo eerlijk wezen mij, en misschien ook het verkeerd is, maar het zitten, maar de jouwt eigenlijk ook gewoon van dat dan het stukje uitzicht, als je de mogelijkheid hebt, want via de fut te zetten, dan heeft dat wel de voorkeur. Ja. Dank u wel. Dankjewel, Samuel. Ja, een lietse aanvulling daarop, Jochem, want als je het over de windparken op zee hebt, dan heeft het over de nationale energievoorziening die dan aan bod komt. En wij hebben het nou over de meer lokale energievoorziening, duurzaamheid. En die parken die op zee komen, daar kunnen wij net in mij participeren. Dus wij moeten in onze gemeente zullen we wat moeten. Nou ja, linksom of rechtsom, wij hebben een zonnepanelenbeleid. Ja. Daarin staat volgens mij klip en klaar en duidelijk. En daar winnen de meeste partijen het boloriens dat we de ladder der verduurzaming hebben. Dus we zorgen eerst naar de zonnepanelen op dak. Als het jaar rondtummer is, dan geven we dat trap kouwen. En uiteindelijk, ja, als het net oors kan, dan zullen wij op de incourante stekende landbouwgrond zullen wij panelen plakken met. Oké, dank u wel, Holtrop. Heel kort, die voor de Wolf. Ja, we hebben het nou over zonnepanelen en windmolens, dat klopt helemaal. We moeten alles zien. De zin is er net altijd, de wind waait net altijd. En we in datzelfde beleid inderdaad, het gaat door een heel soort zonnepanelen. We moeten nou het hele verhaal zien, kernenergie, thoriumenergie, aquathermie, geothermie. We moeten alles zien. En zo kunnen we nou, wat Jerk al zei, verduurzamen. En daar moeten we nog zien. En net alleen nog een zonnepaneel. Mooi. Ik ga nog even naar de jongeren. Is er nog een andere vraag over duurzaamheid, landschap? Ja. Siska, ja. Allereerst het belangrijkste is dat we uitrekenen hoeveel zonnepanelen er moeten komen. Voordat we uit gaan rekenen van waar moeten ze staan. Ten tweede, ik vind het een hele globale en gevaarlijke vraag. Want als je vraagt, mag het op landbouwgrond staan? Ja. Dan kun je alle landbouwgrond gelijk volzetten natuurlijk. Maar zijn er landbouwgronden beschikbaar waar dat wel op kan? Kijk individueel naar alle stukken grond die beschikbaar zijn. Waar kan het wel, waar kan het niet? Waar maakt het meeste verschil uit? En waar haal je het meeste uit? Heel goed, jongens. Mooi. Ja. Dank voor deze aanvulling. We ronden dit onderwerp af. We gaan naar het volgende thema. En dat wordt ingeleid door een filmpje. Ik stem voor woningen voor jongeren. En jij? Waar stem jij voor? Ja, heb luister van. Het tweede thema is wijnen. De huizenprijzen die riezen de pannen uit. Er is een grote kwad om een wijnronde. Hier ook in de gemeente de Frieske Marren. Van jongeren is het heel dreig in deze tijd om die eerste stappen te zetten op de wenningmarkt. Straks praten we je verder over, maar eerst Hans-Pieter van der Veer uit Balk. Mijn naam is Hans-Pieter van der Veer, woonachtig in het mooie Balk. Ik maak dit filmpje omdat ik helaas niet bij jullie bijeenkomst aanwezig kan zijn. Ik zal mezelf eerst voorstellen. Ik ben Hans-Pieter, 24 jaar oud. Ik woon dus in het hele mooie Balk. Ik werk ook in Balk, bij de Plus. Ik heb vorig jaar een artikel geschreven in de Balkse Krant dat woningnood onder jongeren gewoon erg is. Ik heb hierin aangegeven dat jongeren vaak naar andere dorpen of steden moeten, omdat hier bijna geen woningen zijn. Maar goed, we hebben ook jongeren hier in de omgeving, en dat hoor ik in de supermarkt ook vaak, die gewoon hier in het mooie Balk en omstreken willen blijven wonen.
Helaas is het aanbod niet toereikend genoeg. Dus vandaar dat ik deze oproep ook doe. Want het is gewoon zonde dat er voor jongeren in Balk niks te beleven is. En ja, jongeren zijn ook toe aan een eigen plekje hier in de gemeente. Zonder dat ze naar Jouweren willen of naar Lemmer. Het plaatselijke belang is gewoon heel groot. En ja, hier krijg ik in de supermarkt ook veel verhalen van mee. Toen ik dat artikel heb geschreven in de Balkse Courant. Heel veel reacties, heel veel mensen zeggen ook dat het al een heel groot probleem is de afgelopen jaren. En dat het al best wel lang voortduurt. Dus ja, het zou heel mooi zijn als als de leefbaarheid van Balk gewoon continu doorgaat. Mijn vader heeft zelf ook een blokker en die kijkt ook met de blik vooruit naar de toekomst. En ja, met heel veel focus op oudere woningen en bejaarden gaat de leefbaarheid in Balk achteruit, waardoor mogelijk ook het winkelgebied in gevaar komt op den duur. En ja, dat zou voor Balk heel jammer zijn. Ja, dit is mijn standpunt. Fijne voortzetting. Dankjewel Hans-Pieter van der Veer, hier uit Balk. Ja jongens, klopt dit? Speelt het ook bij jullie? Bij als jongeren? Ik zie hier Erwin knikken. Heb jij moeite een goede woning te vinden? Ik ben nu 23 en ben er wel aan toe om het huis uit te gaan. Maar het is niet mogelijk. Het is al lang ingeschreven vanaf mijn 18e. En je bent gewoon weer nummer 20. Dus dan, en er zijn zoveel jongeren in Lemmer die gewoon Lemmer willen blijven. De huizen die vrijkomen worden weggegeven of je bent te laat. Ja, dat is gewoon heel erg jammer. Er is gewoon te weinig ruimte. Ja, maar wat zoek jij, Erwin? Wat zoek jij? Leuk appartementje willen, een leuk huisje. Gewoon een sociale huurwoning. Of particulier eventueel, maar dat is ook gewoon heel erg lastig. Ik sta overal open voor, maar er is vrij weinig. En ik denk dat het voor ons nog niet deze het grootste probleem is. Maar als ik kijk naar deze jongens die misschien nog 16 zijn, 17. Ik denk dat die er nog veel meer problemen mee krijgen. En, ik denk dat we dat moeten zien voorkomen. Ja. Hoor je het ook om je heen van leeftijdsgenoten? Zeker, zeker. Al mijn vrienden die wonen nog thuis. Ja, die zijn al van dezelfde leeftijd. En die willen ook wel die stap maken, maar het lukt niet. Dan moet je kijken, gaan we samen wat doen? Ja, je wil ook niet met heel je leven met je maatje samenwonen. Nee. En kopen is geen optie? Ja, het zou kunnen, maar ja, die prijzen zijn ook hartstikke hoog. Dus als je alleen bent, is dat denk ik heel lastig. Ja. Oké. Herkennen anderen hier op deze rij het verhaal van Erwin? Jullie ook? Ja? Knikken allemaal. Oké, we gaan even naar de politiek. Ja jongens, dat is best wel een massief probleem hier, ook in de Frieske Markt, de woningmarkt. Wat gaan jullie daar als gemeente aan doen? Wat is jullie inzet de komende 4 jaar? Mag ik daar wat voor zeggen? Ja, dadelijk komen we bij de FNP. Eerst even Lucien Boersma van het CDA. Ja. Nou, het is een heel herkenbaar probleem. En het is gewoon heel erg van belang dat op een korte termijn er wenningen komen, nou ja, tijdelijke wenningen, zeg maar, of die wat kwatter stingen. En op een lange termijn dat we zorgen wat er echt nodig is. Als CDA hebben we ouder aan de gezegd van er moet iemand komen die Jim verder helpt met ideeën en die dat wat versnellen kan. Want we hebben senioren, dus iedereen wil wat, maar voordat er een vergunning en voordat het bestemmingsplan rond is, is een heel lang verder. En als CDA willen we inderdaad volle meer bouwen. En dan geven we keihard van mij als in de ouder aan de periode. En dan hopen we voor je, want ik heb zelf ook 4 jongens die ik al zeggen van, nou ja, dat mijn 30ste blijf ik gezellig thuis waaien. Maar ik denk dat er op termijn gewoon in ieder geval dat we eerst een plek hebben en dat we dat zorgen hoe we over 30 jaar bouwen moeten. Dat komt van, maar ook op de korte termijn. Ja, tiny houses tijdelijke wenningen, we hebben dan nog nou ja, Kirst heeft allerlei concepten. Er binnen heel veel bouwbedrijven die dat zal leveren kunnen. Bijvoorbeeld, nou ja, een modewoord is tiny houses, maar die kun je in allerlei concepten krijgen. En waar moet ze komen? Nou, dat is dus de uitdaging. Er binnen nou stikken groen van particulieren, maar het zou ook mooi wezen dat de gemeente shirt van, hey, kennen wij daar wat in met shirten, zodat daar die wenningen opgebouwd worden kunnen. En ik ken een initiatief die nou ik al shirt van, goh, kunnen wij daar wenningen bouwen, waarin de gemeente dan verder helpen kan als dat er mogelijk is. Okay. Dus daar mooi. FNP. Nou ja, de FNP die had het oude aan hier, die maar ik wel in het nijs wist. Wat het FNP dien, provinciaal, is wij een aanvalsplan wenjen hebben opzetten. En een aanvalsplan, dat klinkt heel hard, zeker in deze tijd. Maar we zorgen die echt als een aanval. Want wat je nou krijgt aanjong wordt,
de nood om wenning, ja, dat is natuurlijk iets wat heel bot speelt. En als we hier beginnen, dan steen de eerste wenning, die steen pas over een paar jaar. Of het met een concept waar zoals de tiny houses wat krekkel neemt worden. Wij zijn als FNP, wij binnen met het omvalsplan komen en dat bestaat eigenlijk uit 2 onderdelen. Eén is dat er groen beschikbaar komt, groen van de gemeente, en die is er. Waarin dus bijvoorbeeld een soort erfpachtconstructie nemen ze dat dan, gebruikt worden, opzetten worden. En dat betekent dat de gemeente eigenlijk mij financiert in een oorkeek van een kavel met een wenning erop. En dat het daarmee voor Jim goedkoper wordt. Want Jim kennen die wenning van 240, 300.000 euro, die kan je hem net betalen. Alleen daar gaat het nou voor, want die vraag die is zo hoog en het aanbod zo iets, die wenning die staan te keer voor prijzen, daar kan je net zien op. En zeker net al in je leeftijdscategorie. Helder, maar meester, maar hoeveel wenningen wil je nou realiseren met dit onvalsplan? Nou, om u kennen bij elke dorp en stad die we hadden, mij daar wel een aantal wenningen bij. Maar dat mij ik bekend, mij de inwoners van het dorp zelf. Ik ken je nou net zeggen van de mutsien bij elke dorp of stad komen. Daar kom ik wel weer om op wat ik in het begin in mijn introductie zei. Ik wil heel graag met Jim om tafel om de komende 4 jaar hier met de FNP, maar ik met de rest van de gemeente hier, want er zitten natuurlijk met z'n allen bij. Maar om in gesprek te gaan om te zien dat we dat allemaal goed voor elkaar krijgen. Ja, Sander de Ridder, Forum voor Democratie. Ja, wat ik zie, hè, deze partijen hebben natuurlijk al 4 jaar in de gemeenteraad gezeten, met z'n allen. En uiteindelijk hebben we gewoon een levensgroot probleem in de gemeente. Kijk hier in Balk, hè, er staat er een café aan de overkant op het centrum, dat wordt platgegooid. Wat bouwt men terug? Appartementen van 4 ton. Hè. Er is een complete schreefgroei in deze markt. Wij moeten als gemeente gewoon stimuleren dat er woningen gebouwd worden van 1, 2 ton. En niet meer, voor jullie. Geen erfpacht, want dat is de grootst mogelijke onzin, is je leven langer vast. Oké, waar wil reageren op Sander de Ridder? Eerst naar Annemiek Kuur. Links. Ja, een groot part van het probleem is natuurlijk landelijk veroorzaakt. Hè? En dus ik in heel Nederland dat probleem heel groot is en zelfs nog wel groter als bij u. Dus wat gebeurt er dan? Dat mensen ik uitwieken vanuit de Randstad hierheen. Dus het is makkelijk zo dat de gemeente de ouderen hier een heel soort dwang kent hier. Want het is best heel lastig om als gemeente eigenlijk in balans te houden wat het Rijk eigenlijk misschien dat begrijp ik wat je net zegt, goed maar docht, hè, want de Ridder had toch wel een punt van, ik bedoel, van de Nee, maar appartementen bouwt van jouw ton. Een heel groot part van het probleem is, wij hebben in Nederland een heel mooi systeem met sociale woningbouw. Dat is eigenlijk een taak van het Rijk. En dat is onder woningbouwcorporaties doen. En nou binnen, het wordt al zijn, die wachtlijsten die binnen hartstikke lang. Die is een wachtlijst van een jaar zo al 4 te lang wezen. Ja. Dat kunnen wij als gemeente haast net oplossen. Nee. En daardoor we wel, mijn ik snap dat je een hele analyse maakt van het probleem. Maar ik ben op zoek naar oplossingen voor de jongeren. Wat zijn de oplossingen die je als politieke partijen bieden kunnen om die oplossing is bijvoorbeeld veel meer sociale huurwoningen bouwen. Ja, hebben we eigenlijk wel een beetje ons verzetten. Ik wil eigenlijk wel een antwoord aan op de vraag die hier stelt is. Die appartementen die we hier in het centrum van Balk bouwen, dat helpt juist volgens mij voor terugstroming. Want de meesten die staan in de appartementen van 4 tonkepen, zorg je dat er woningen in het legere segment van jou vrijkomen. En daar hebben we jongeren en jonge gezinnen in en zo krijgen we terugstroming. En wat de VVD extra wil doen, is zorgen dat we in alle dorpen bouwen. Want we hebben alleen maar ouderen hier te volle bouwd in grote kernen en met oeral. Oké, ik neem even onder Sander de Ridder, die maar even reageren op in het college. Je hebt een eigen wethouder, die heeft het in portefeuille. Wat heeft hij nou de ouderen of jouw hier om dat te bevorderen? Want de plan werd hij met komen in de gemeente hier. Er zijn allemaal plannen die binnen 4, 6, zo of 10 in lijn inzetten. Maar waarom hebben we nog net een voorstel in ouderen of 2 hier gewoon om concreet hiermee aan de slag te gaan? Het enige voorstel wat er komen is, dat is een huisvestingsverordening die op initiatief van CDA en FNP opzetten is. En die zei van oké, nou wil ik een verordening hebben die gewoon duidelijk aanhoudt dat je zegt van de jongeren met een sociaal-economische binding. Heel kwart, Ivo de Wolf. Het is duidelijk, jouw punt is duidelijk. Ik ben heel blij met deze vraag, Jochem, want wat is wethouder dien heeft. We bouwen altijd 100 woningen per jaar en wij nou een versnelling inzetten met deze coalitie, dat we 174 woningen per jaar bouwen. Dus deze coalitie gaat ervoor zorgen dat er een dikke versnelling in komt is in het aantal woningen wat wij nou bouwen. Oké, even naar Lucien Boelsma. Ja, nou ik wil even reageren op die lijsten maar alle bouwbedrijven om tafel zitten om eens te jaren wat speelt er nou echt. En die hopen muziek aardig uit te dromen met betrekking tot de prijzen. Want het is gewoon hartstikke duur als het over de grondstoffen heeft die sprukken moest om een huis te bouwen. Dus die tijdelijkheid wie krijgt zo, die tiny house of oorkoncepten, zo voor de kwarte termijn wat oplossen kunnen. En daarom is die coördinator waar we het door hebben, om als je hem nou ik zie hier iemand zitten die maar een groep bijvoorbeeld zegt van gaan wij wel aan de bak, dan kerst aanbellen en dan kerst er mooi aan de slag. Dus dat is eigenlijk van mij voor de kwarte termijn en voor de lange termijn. Ja, daar hebben we nog even tijd van, maar dit met de eerste oplossing. Ik neem de Partij van de Arbeid. Sippie van der Meer. Nou, ik zou het heel mooi vinden als mensen vanuit de sociale woningbouw naar de 4 ton appartementen gaan, maar ik denk dat dat uitvalt. Maar los daarvan denk ik dat ik oplossingen zie je kerst in oren concepten.
De kist bij Gliks steken, er binnen nou wel vaak mensen die blijven lang in hun grote sociale huurwoning, omdat als zij verhuizen zullen, dan zijn ze eens meer kwijt dan als ze in hun gezinswoning wonen. Dus zwaar je nou voor dat bij Gliks pre-mantelzorgwoningen beter mogelijk maken, meer generatie wonen, andere concepten, wat mensen wel in terugsstromen kennen, wat huizen vrijmaken. Ik ben zelf mammies kwanouden in een huis. Wij komen uit 2 huizen, wij wonen nou in 1. Voor u werkt dat heel goed, maar de gemeente is daar heel onduidelijk over wat mij er wel, wat mij er net, wat kinderen wil. Dus jouw mensen daar ik vooral rond in. De laatste keer dat ik het Deze Visser. Nou, ik heb goed luisterd naar die jonge man uit Balk. En die zei, het is een groot probleem. Want dan moeten ze een oren plakken, het balk uit. Nou, in die oren plakken, dan komt het op een wachtlijst. Daar ben ik in Wenningen. Het probleem is veel groter dan de Frieske markt. Dit is ontstaan door de liberalisering van de wenningmarkt. Dat is al 20, 30 jaar in begonnen. Dat is een groot probleem. Bijna alle partijen, landelijke politieke partijen, stonden erachter, min of meer. We moeten naar hemzelf zien. De gemeente kan net vol het man. De gemeente kan wel iets doen. De gemeente kan zeggen, wij gaan al die wenningen die van Noord door de wenningstichting verkocht worden met particulieren, die gaan wij opkepen, zodat ze dus behouden blijven voor het bestand van de sociale huurwenningen. Dat is 1 punt. We hebben daar een motie over ingezet, GroenLinks, ken dat. En die is versmeten, dus de meerderheid van deze gemeente die weer er zien. Maar nogmaals, dat beleid van de vrije markt op de wenningen, dat met stopje, dat met no stopje. Als verhoort er niks. Dan zul je misschien over 4 of 4 jaar het resultaat. Dank u wel, Visser. Ik neem de Geeske Holtrap. Ja, net zo heel erg lang, maar ik ben het mooi wat dat betreft met de Partij van de Arbeid eens. Er moeten gewoon mogelijkheden zocht worden. De gemeente is er onduidelijk in. We hebben heel soort bestaande gebouwen, binnen die bestaande gebouwen, die net meer gebruikt worden en die soms ook lezen te verwaarlozen. Daar kan ik prima weer appartementen in bouwen en daarmee, zonder dat het een soort ruimte kost, zonder dat het een soort yield kost, kunnen we toch een heel soort op korte termijn van voor de Oké, ik ga even naar de jongeren. Ja. Heeft iemand van jullie nog een vraag aan de politici? Over dit probleem, zeg maar, dat van de woningmarkt. Ook in de Frieske Marren. Niet echt? Dan ga ik nog eventjes terug naar Jochem Meester van FNP. Want je hebt in je verkiezingsprogramma extern dat je voorrang jou willen aan eigen inwoners. Ja. Binnen een dorp. Ik heb het correct, we hebben dat al lang, jong. Wij hebben het correct al lang, jong. Het is net zo heel dreig. Op dit moment worden de huizen niet te binnen, die ik nog hartstikke duur binnen, die worden voor een deel verkocht en heel soort mensen van buiten die komen hier. Nou is hier op mijn rijtje, ze komen jongeren, een deel eerder aan bezig, een deel zou er op 4 jaar hier mee aan de gang wezen. Die willen hier graag wenningbloeien, want ze hebben hier hun werk, ze hebben hier hun sport. Hans-Pieter op de televisie had het correct ik nog zijn. Ze willen hier wenningbloeien. Nou, dan ben we tot de gek dat we daar geen mogelijkheden voor creëren. En dat we zeggen van die jeugd, die jongeren die mij hier graag wenningbloeien willen, die het gebied kennen, die het de meesten kennen, die mij helpen. En dan mag je gewoon zeggen van, nou, dan mogen we iets verzinnen. Bijvoorbeeld de veroudering zat dat aan je het. En die mogen we zien dat we daar voorrang aan aan kunnen. Oké, dank u wel. We beginnen het volgende onderwerp. Ik stem voor meer sportmogelijkheden. En jij? Waar stem jij voor? Dat is zo'n zin om te schaatsen. Ja, wat maakt de Frieske Marren nou aantrekkelijk voor jongeren, voor Jim? We hebben bij het begin al wat jet van de partijen, hoe zij, zeg maar, wat zij de komende 4 jaar hier dwambollen. Waar je hem daar al warm van? Wat die politieke partijen je te bieden hier in zeg maar, die 20 seconden ronde? Nee. Zat er iets tussen waarvan je dacht van nou, leuk dat ze dat voor ons willen realiseren? Nou ja, ik denk dat het wel duidelijk is dat er heel wat wenningen bij moeten komen. En ik denk dat het wel duidelijk is dat er iets van een klimaat moet worden. Maar de standpunten binnen de partijen zijn natuurlijk wel heel erg verschillend hoe dat moet gebeuren. En ik denk dat het voor jongeren ook wel lastig is om te denken van welk standpunt is dan het beste voor mij. Hè? Yeah, of hoe zullen we het er 4 jaar of 4 jaar nou? Ja. Ja. Laten we even naar dit onderwerp gaan. Ja. Van, hoe kun je nou de Frieske Marren aantrekkelijker maken van jongeren? Wat moet er dan gebeuren? Nou, ik werk hier in de Frieske Marren, ik ben hier net. Maar wat ik zeg in mijn werk is dat, dat er ik wil heel soort
op strutten gebeurt en dat er soms wel weinig te beleven is. Het heeft natuurlijk te krijgen met de corona en dat er heel veel activiteiten net terugkomen. Maar ik vanuit het werk is het denk ik wel heel erg belangrijk. Wat ik zeg is dat er gewoon genoeg activiteiten binnen, sportmogelijkheden. Maar ik plak nu weer jongeren samen komen kennen binnen de gemeente. Saus. Nou ja, Een broersplak. Ja, maar er bent natuurlijk in de gemeente een heel soort keten. En ik snap dat ik heb zelf ook altijd in een keten zitten. Dus dat heeft soms wel de voorkeur dan jongeren zoals wij misschien heel soort begeleiding is. Of met je gevoel dat er controle is. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te zien wat de jongeren zelf willen. En waar ze misschien behoefte aan hebben. Ja, oké. Nou, wij hebben behoefte aan. Maar we kunnen die behoefte dan blijven peilen. Ik denk dat het eerst even leuk is die keten en het broersplak. Waarom wraksel je hem samen met het broersplak, meesken, politici? Hier in de gemeente de Frieske Maren. Ik denk niet dat wij daar maar wrakselen. Oké. Maar het is wel duidelijk dat hij er komen moet. Alleen de vraag is, waar? En daar wrakselen we mee. Oké, dus toch een beetje wrakseling. Maar elke keer is er wel van het zorgen dat er komen met de broersplak. En dus zij is een heel miljoen euro voor u te lutsen. Ik denk dat iedereen heel menig is. Ik denk dat we hier breed dat amendement aannam hebben dat het beroepsplakken komt, alleen op de locatie. Ja. Maar het geld is er gewoon voor gereserveerd en het komt er. Ja, en dat ketenbeleid, dat let hem echt maar op een wachtje hier in de gemeente. De Frieske Maren. En de wrakseling, werk al jaren mij. We willen even een even op zitten? Ja, nou ja, wij vluchten er eigenlijk al vol langer voor om een goed ketenbeleid te komen. En wat ik dan zo spietig vind is, dan ben je op het moment dat de ambtenaren het schreeuwen willen en dat alle mensen die daar op mij werken, dat die dat schreeuwen willen. En dan schijnt het moeilijk te zijn om in contact te komen en om iets uit te praten met die jongeren zelf die naar die keten gingen. En wij zijn vanuit de FNP net oorzaak als wij stappen een keten binnen. We nemen een kratje bier, nemen wij bewijzen van. En je rijdt ze importeren en aan het eind van de jongen heb je een aantal ideeën. Maar dat schijnt toch wel dreig te wijzen en dat vind ik wel jammer. Gees Koltrop? Nou, wij vinden keten eigenlijk wel heel erg belangrijk. Want het gaat erom dat daar heeft als jongeren zelf de verantwoordelijkheid. En op bouwt een keten op en ik de gezelligheid. Daar leest een enorme soort van. Daarvoor wist ik er voor oorverenigingswerk te doen. Dus wij vinden die keten gewoon als opbouw, omdat je hem dan echt zelf bepalen hoe je in zo'n keten zitten willen, of het een grote bende is of net een grote bende. Dat docht er verder net maar het is je eigen ding. En dat willen wij vooral stimuleren, je eigen dingen. En dan ried ik je aan, trek aan de bellen aan me graag wat willen. Want dan komt het van onder nou op en dan heeft het meeste kracht. Oké, dank u wel. Hier is, waar bist u? Hoe is het? Aafke. Ja. Wat doet ketenbeleid, is Aafke? Ja, ik denk dat Friesland gewoon vooral populair staat op zijn eigen taal, officiële taal. Maar ik denk dat Amsterdam en zo natuurlijk heel populair is, omdat die allerlei dingen hebben. En ik denk dat vooral jongeren ik aantrekt als wij bijvoorbeeld hier festivals organiseren. Dat Friesland super wat populairder wordt en dat het wel wat meer bezoekers trekt. Dat denk ik. Oké. Ja, door vies dat eigenlijk de gemeente er wel wat meer werk voor mij van een festivalbeleid. Oké. Waarom is dat nog zo'n witte, hoe zei je dat? Zo'n witte vlek. Witte vlek hier in de Frieske Maren. Ja, Frieske Maren wel een toeristisch gebied is. Dus je zou ik zeggen, van nou, misschien wel interessant. Lucien Boelsma. Ja, nou en die twee dingen. Leuk trouwens dat je dat even inbrengt, de festivals. Ik denk dat we hier hartstikke volle ouderen hier net dorpsfeesten en alles hebben. En ik vond hele leuke festivals, dus wat dat dan belangrijk. Hartstikke mooi. Alleen de regels die moeten daar, vooral voor de wat lietsere evenementen, toch wel wat makkelijker. Dat heb ik van de jongeren gehad in dat verkiezingsprogramma. Die zei, jongens, dit is dus makkelijk maatje. Want terwijl kijk ik al zijn, als je wat organiseren, nou ja, je zit hier in die blokparty organiseert. Als je wat organiseren, dan moet het gewoon makkelijk, snel en dan red je hem er wat mooi. Wat betreft de keten, ben wij voor de keten. Zo mooi wijze hier, we zitten hier in Balk, dat we vroeger gewoon een regel dat ze nou en dan even in je langs kwamen. Bijvoorbeeld brandveiligers, dat soort dingen checken. En voor de rest redden met zichzelf. Dat is zo prachtig wijze, want geen corona, als er geen plakje is, dan gaat men op de dik omrennen. En daar is gewoon helemaal niks aan. Dus dat is uw standpunt erin. Racevissen. Ja, nou, ik denk dat we net zo ingewikkeld waren met, even door keten. De binnenketen, hè, bij jongeren gebruik van mij met. Als je een ketenbeleid krijgt, dan is het kans dat er alle beheiningen komen. Ik zou zeggen, let het, staat het is. Ja. Gewoon gedogen, 40 Gewoon gedogen, net ingewikkeld meisje. Ja? En over
festivals organiseren. Als er behoefte is bij jongeren om dat te organiseren, stek de koppen bij elkaar, maak je een comité of een werkgroep, organiseer iets en vreeg je vergunning aan bij de gemeente. We hebben met alles ingewikkeld. Zit al erop, ChristenUnie. Nou, wij als ChristenUnie binnen net heel erg voor de keten. Wij willen wel graag dat de keer... Waarom het Holtrop? Omdat dat volgens u net een goede locatie is om jongeren in Gruttegroeien te letten. Waarom net? Maar wij willen wel graag, nee, daar kom ik dadelijk over. Wij willen wel graag dat in meerdere plakken, en nou ja, dan denk ik dat er in de Frieske Marren ongeveer wel 24 plakken rie binnen, om in samenwerking met de keer, om daar een moetingsruimte te creëren voor de jongeren, waar ze de hinder gaan kennen en maar ook chillen kennen en maar ook nou ja, de problemen bepraten kennen die, nou ja, de oerdijden binnen. Annemarie Keur. Ja, dat ketenbeleid is juist bedoeld net om de keten om banden te lezen, maar juist om die keten een beetje te beschermen. Want door uit Koninklijke Horeca Nederland bijvoorbeeld van nou, dat is valse concurrentie, want je schenken de bier, je vreeg je daar €1 voor en wij moeten daar €3 of zo voor rekening. En als de gemeente dat goed inregeld heeft en ik wist wanneer als het al of net gedoogst, dan beschermt ze op die manier ik. Dus dat ketenbeleid is juist dus voor de keten heel goed dat het er komt. Maar wat wel heel wichtig is dat het er komt in Oelis, maar de meesten in de keten, zoals mijn collega van de FNP ook al joeg. En dan is het heel wichtig dat ze natuurlijk daar hele goede gesprekken over heeft, maar iedereen. Want de ene keten, dat weten wij, de meeste van u weten dat ik, de ene keten is de oren net vanzelfs. Festivals vond ik een goed punt. En wat ik daar een taaiekje voor is dat ik denk dat wij een soort van poppodium missen in de Frieske Marren. Waar zou dat komen, Matte? Nou, op Jouwer, Bout, Lemmer, waar ze dat maar hebben. Broersplak. Nou, bijvoorbeeld, ja. Ja, oké. Ik kom zijn we bij Ivo de Wolf, maar je neemt waarom het iets holt op. Want die ben nog het antwoord schuldig op een van mijn vragen. Waarom wil je net dat jongeren naar een keten gaan? Nou, omdat en Anne joegt het al een beetje aan, op het moment dat de keten in het buitengebied heeft, dan vallen die keten onder de verantwoording van de ouders, die daar bij de keten stiert, zeg maar. Nou ja, en ja, wij vinden net dat de ouders daarmee opzadelen moest, maar daar hebben wij een welzijnswerkorganisatie voor. Ja, halt erop, wat die ouders dat oké vinden, dat is toch geen probleem. Maak je er heel even op. Wij als ouders hebben altijd een keten gehad voor de jongeren. En het wie gewoon geweldig, want hier is toch beeld op wat er eigenlijk gebeurde. En een beetje overzicht en mij plezier droegen wij die verantwoordelijkheid om het eigen in het zeil te houden. Ja. Het is net zo halt erop dat je steeds met Simin op een drangenbroek in zijn keet, dat toch je steeds van ik was aan keet. Nou ja, wij hebben natuurlijk landelijk het beleid van niks onder de 18. Dat is wel het beleid wat wij als ChristenUnie voorstellen. Oké, dank u wel. Ik neem naar Ivo de Wolf. Ja, dan kom ik bij jou. Ik vind deze discussie heel mooi om te zien. Ik ben hier 30, ik ben hier de jongste in de regen. En we zitten hier alleen maar marginaal om te praten. Maar we zijn hier om als jongeren in gesprek te gaan. Dus ik kijk heel graag wat willen Jim. Daar zijn we hier volgens mij voor. En net om hier onderling maar kort te praten. Oké, nou daar komt mijn aansien op. Want hier zitten onder oren een aantal jongeren die graag een skatebaan willen op een lemmer. Dus dan kunnen we het aansien even nog aan. Dan kan ik als laatste naar jou. Ik hier hetzelfde als Ivo de Wolf, van we moeten iets organiseren voor de jongeren, een plek om te wijzen. Maar volgens mij bepalen die zelf waar ze graag wijzen willen. En dat die in die keten wijzen willen. We hebben jongerencentra houden. Nou ja, daar rond net warm. Maar dus ik moet eigenlijk inderdaad aan Jim letten. En dat is het belangrijkste. Dank u wel. Geert de Boom. Ja, ik ging je zintje eigenlijk voor de heer Holtrop. Als je zelf jong geweest bent, dan wil je toch zelf net controle hebben van mensen van uit de keren of wat. Dan moet je helemaal het wollen. Toen ik jong weer wat ik wilde doen. Terzijde. Dat belangrijk niet. Nee, ik ga even naar de jongeren hier van de Lemmer. Waar komt al hier van de Lemmer en wil een skatebaan daar? Wil je me even de hand opsteken? Ja. Dit is de hele riegen, de hele kleur. En waar is steeds maar de wutvierder van Jim? Die te wordt even hoe de skatebaan vertellen kan. Daniel. Ja, du wist correct wat rumoeren. Du liest wat vallen hier op een groen. Dat zeg ik wel. Dus du best nog even... Oké. Daniel, je wil graag een skatebaan op Lemmer. Dus het jongerencentrum Pak die gaat dus weg. En daar wordt ook een skatebaan van ons. En die gaat dus ook weg. Nou, wij dachten van dat is wel een plekje waar wij heel vaak zitten. En er zijn ook vaak kleine kinderen die daar ook heen gaan. Dus het is ook een stukje sport en een stukje cultuur natuurlijk ook. En ook vooral een plekje waar jongeren kunnen zitten in het weekend en 's avonds. Wij vonden het heel zonde als het weggaat. Dus toen gingen wij in actie met meneer ook achter ons die ons heel erg ermee helpt.
En we hebben al wel plannen hoe we het willen en waar we het willen en hoe het ongeveer eruit gaat zien. En, maar het komt maar niet van de grond? Ja, dat is wel een beetje lastig. Maar, Want, hoe komt dat? Ik denk deels door corona, door geen interesse binnen dat stukje van sport en zo. Komt niet door de onwillige gemeentepolitici? Nou, dat zou vast ook misschien wel kunnen. Want jullie hebben ook nog een petitie toch ja, dat hebben we ook georganiseerd? Ja, maar de gemeente die heeft er wel op gereageerd. Alleen het is een beetje zo van, ja, is goed. En dan is het weer stil, zeg maar. Dus het valt steeds een beetje weg. Oké, want hoe lang zijn jullie bezig met de plannen? Ik denk dat we nu al op een jaar of meer, denk ik. Oké. Ja, 2 jaar. Zo gebeurt het 4 te lang. Oké, een jaar zijn jullie er al mee bezig. Ruim een jaar, ja. En hoeveel handtekeningen hebben jullie verzameld met die petitie? Ja, 200 plus, ja. 200? Ja, oké. En zitten jullie hier nu, zeg maar, strijdbaar? Of denk je, nou, het kan ons ook nog wel even duren? Nou ja, het begint een beetje weer te leven, want corona gaat weg. Dus er komt wel steeds meer zin om er zeg maar, mee bezig te gaan. Jullie willen eruit? Ja, we willen er wel uit, ja. En Noordoostpolder heeft een fantastische skatebaan, heb ik gehoord. Ja, zeker. Die hebben dus daar zijn jullie hartstikke jaloers op. Ja, wij willen ook zoiets. Ja, precies. Oké. Nou, Daniel zegt van, ja, het duurt nog al een jaar, zijn we ermee bezig. En het komt maar niet van de grond. En dan is het weer stil bij de gemeente. Wie wil erop reageren? Ik kom van de Lemmer, hè? Ja, Reense Visser, Jo binnen van de Lemmer. Ja, ik vind het heel prachtig dat dit aan de orde komt, want ik herinner me heel goed dat ik vroeger, dat er een actiegroep hier van jongeren en de voorman, die is bij me geweest. En ik heb die mensen geholpen dus om een brief op te stellen naar de gemeente. En dat is stap voor stap verder gegaan en die skatebaan is er gekomen. Wie hebben een skatebaan? Later is die mij verhuizen toen het jongerencentrum er kwam. En wat mij nog vernuiverd is, ze zijn al hier bezig. Je moet er volle agressiever optreden. De bevolking moet het niet. Nee, echt hier. Echt hier. Ik heb er eigenlijk niks. Ik heb toch die skatebaan gaat erbij, dat jongerencentrum gaat erbij. En ik heb het net hier mij opbellen. Ik vind dat nou morgen politieke partijen die ik nog ons kruin hebben opbelden. Ik weet het net, maar ik vind dat gebeurt al gefjes te stil. Dan moet de rugbaarheid in jongeren. Je moet de bevolking achter hem krijgen. En de politieke Dus partij. je moet de beuker in, heren. Ik vind het ook een beetje als mijn eigen skatebaan. Want ik heb er aan mij gewerkt om te krijgen. Oké. Hij ook nog een skateboard? Of, Nee, dat weet ik minder dan. de Wimmerstad. Okay. Zit erop. Ik ben al 38 nou. Dus. Ja, tuurlijk. Sander de Ridder van Forum voor Democratie. Ja, ik denk dat de kern niet zit er nu, maar de kern zit een jaar geleden toen besloten is dat die skatebaan die net verplaatst was, nu weer moet worden opgeheven met een buurthuis. Daar zit het probleem. Ja. Het probleem zit niet nu in dat jullie moeten gaan vechten voor een skatebaan. Het probleem zit in deze groep, die hebben een besluit genomen om die skatebaan daar weg te halen. Nee. En de vraag is of je daar wat aan kan nee. doen. Hè, de dat molengemeenschappen die geplaatst worden op dit soort grond, die moeten alleen maar groter en groter worden. Dit is echt waardoor een ze meer verkeerde ruimte voorstelling van zaken. Ja. Oh, ja, vertel. Ja, wij hebben daar natuurlijk niks over besloten. Het Laten we college zijn. wel. Wij hebben niet besloten dat daar weg moet. Wie dan Alleen, nou ja, binnen de ambtenaren is daar natuurlijk, of binnen de ambtenaren, maar er is een besluit genomen dat, nou ja, het pak wat ermee gebeurt, weet ik niet. Ben ik eigenlijk een beetje langs me heen gegaan wat het besluit. Voor mij is het hartstikke jammer dat het er weg gaat. Maar goed, er zal een reden voor zijn. Nou ja, en waarom dat die skatebaan daar weggaat, dat weet ik al helemaal niet. Oké, nou laten we dit onderwerpje dan even verlaten, Ja, zeg maar, dit ja. deelonderwerp. Even terug naar de skatebaan. Ik kom straks bij de FNP, want die Jobie nogal heftig. Maar eerst even een Geeske Holtrop. Nou, eigenlijk heel duidelijk. Als het goed is, heeft het college daar een besluit ondernomen. Dat ken het ooit. Maar wij jaren het nou pas. Dus wat dat betreft inderdaad een beetje meer op een doorklapje is wel een goede zaak. Oké, Jochemeester FNP. Ja, ik vind eigenlijk dat, ik zou het mooi vinden dat je op een Lemmer contact opneemt met Rembout van Idderkingen. Dat is onze vooruitgeschoven post Met mij, van hè? Lemmer. En daar kan Nee, de heer Visser die mij er ook wel bij. En dan wil ik mij er eigenlijk ook dat bij. wij dat zak kijken en dat daar snel allemaal op roltjes rint. En dat die skatebaan, dat die daar gewoon commercieel. Want als ze daar hier mee bezig zijn, dat is natuurlijk echt niet goed. En dan moet je krijgt naast me wat er zijn van de met aandacht aan jongeren. Maar misschien moet je me even zien dat er iemand is die bijvoorbeeld bij de omroep wat connecties heeft. En die er misschien ik wel eens even een mooie filmcommissie kan krijgen. Als die mooie filmpjes die we krijgen, jongen. Is het, jongens, interessant om even te peilen, steeds maar aan de hand van de groene en de rode kaart, van of er nu een meerderheid is voor een skatebaan in Lemmer?
Tuurlijk is het. Wat is Dat het is net zo moeilijk. Die bloed ik wel. is geregeld. Samen met hun. Ja. Want zij maken er eigenlijk gebruik van. Maar dan word je hem echt niet nodig dat we binnenkort een afspraak maken met Rembo erbij. En dat we je werk van mij gaan en mijn plan komen. Oké. Maar dat is nou aardig rustig wordt. Dus, Nu is het rustig en dan kunnen we weer voor gaan. Oké, ik neem de Lucien Boelsma. Nou ja, wij hebben heel veel weten hoe het moet, maar we vragen hem eens weten waarom altijd aan het kleren is en dat er misschien binnen kwart wel iets komt. Hè? Dus voordat we op een barricades gaan, ook wel even vragen van eerder zicht op de locatie krijgen, of zeg je, dit wordt echt niks. Dat is dus even mijn vraag, want die skatebaan die er nou ziet is er al net vet, hè? Dat duurt nog eventjes. Dus mijn vraag is van, zicht dat er iets komt, of zeg je, we moeten echt op de barricades. Dus dat is wat we goed in gesprek met de gemeente en met de mensen die hem helpen. Meer of wij er echt mee bezig zijn? Of? Ja, als je hem denkt van, goh, je ziet het duurt zo lang, maar er zicht op een oplossing. Hè? Dus ben je goed in gesprek. Of zeg je van, nou, het komt net van een groen, we hebben echt mensen nodig die je verder maar helpen. Want je hebt begeleiding, dus ik denk dat we goed mee bezig binnen. Ja. En dan zou je krijg ik nog corona, hè? Daar werd het even stil aan. Dus dat is even mijn vraag. Ja, wij zelf hebben op zich al best een plannen hoe we het kunnen aanpakken bij de gemeente. We hebben ook presentaties, ideeën, al voorbeelden. Alleen, het was vooral moeilijk met het coronatijd, want toen kwam er geen gesprek. Het moest via en dat kwam dan nooit uit. Dus een beetje weggevallen. En, dus nu zeg maar, is het weer een kans dat we het vooruit kunnen schuiven. Ja. Zeg maar. Prima. Maar Daniel, er is nog iets meer erin, hebben we jongen. Iedereen wil het. Dat is heel mooi nu. Dat komt goed uit. En fantastisch hoe Steven steeds met de boel verwudden haast. Ja, als wordt vierde van een club. Ja. Dankjewel. Goed, dan geven we naar het laatste onderdeel. We beginnen bij een filmpje. Ik stem voor betere afvalverwerking. En jij? Waar stem jij voor? Komt uit de harske. Ja, dat ging nog even mis. Hè, met het smitten van die eerste poedercontainer. We beginnen bij het laatste onderdeel, dat is de vrije ronde. Binnen er nog vragen, steeds maar, in deze vrije ronde die de jongeren stellen willen aan de rietsleden, de politici? Vast. Dit kan niet waar zijn. Bas, heb jij een vraag? Wacht even hoor, dan komt de microfoon bij je. Doe maar. Volgende onderwerp, ja? als het kan. Want het ging voornamelijk even om een skatepark. Blommestein. Echt belangrijker dat we het zien als een sociale plek waar de jeugd samenkomt. Want het is skateboarden, het is een nieuwe Olympische sport, het is misschien wel de toekomst. Want als je kijkt naar de coronatijd, heel veel jeugd die nu naar buiten komt, zie je op stepjes, skateboards, skilers, et cetera, et cetera. Dus het is echt wel iets dat echt volop in gang is. En ik denk dat wanneer zoiets gelezen wordt op een skatepark met bankjes en dat soort dergelijke praktijken, dat het misschien wel zelfs het probleem van jeugdcentra op zou kunnen lossen. Dat het gewoon een plek is waar iedereen in terecht kan. Dat vind ik persoonlijk heel erg belangrijk. Oké, bedankt voor de aanvulling. Heb je nog een andere vraag over een ander onderwerp? Ik weet niet zeker of het wel een vraag is, maar waar gaat het straks met... we hebben nu de jeugd die op straat rondloopt, we hebben geen jeugdcentrum. Waar moeten ze nu... Wat is nu zeg maar de plek waar jullie verwachten dat we nu gaan rondhangen? Als we bijvoorbeeld ervoor kiezen om met mijn vrienden te gaan skaten buiten. En het skatepark is er straks niet meer. Waar verwachten jullie precies wel waar we rond gaan hangen? En dan stel je de vraag aan alle 11. Ja. Misschien, je hebt al eventjes gekeken van wat voor vlees je in de kuip hebt. Hè? Ja, precies. Misschien heb je een gerichte vraag aan een van de partijen. Nou, Partij van de Democratie. Oké, Forum voor Democratie. Nou ja, wij zijn dus niet bij de besluitvorming betrokken geweest waar die skatebaan afgeschaft is natuurlijk. En die hangplek die daar is. Wat ik zelf zie in de omgeving waar ik zelf woon, daar zijn heel veel keten. Hè? Dus het ketenbeleid, ik heb niet zo'n goed idee wat er nou, laten we zeggen, qua beleid is. Want bijna elke boer heeft wel een keten op zijn terrein staan. Maar dit speelt denk ik met name in Lemmer, Jouren en Balk als steden, of dorpen moet je dan zeggen. Ik ben voor het behoud van die plek daar vlakbij de snelweg. We zijn blijkbaar een jaar te laat, hè, dus we moeten gaan kijken wat is dan nu de volgende optie. Dan zou je die skatebaan moeten verplaatsen, maar ook dat jeugdhonk moeten mee verplaatsen, denk ik. Daar zou ik voor gaan in ieder geval. Dat is Helder, dankjewel. We gaan naar de volgende vraag, Bas. Erwin, heb jij nog een vraag voor...
Net als Glamour bijvoorbeeld, hè, over de evenementen. Mijn buurman die doet het niet meer. Maar dat is toch een supermooi evenement voor iedereen en ook voor mensen van buiten Lemmer. We hebben een heel mooi strand. Het is altijd jaren achter elkaar geweest. Dus zijn daar nog mogelijkheden in? Of is daar wat mogelijk voor een nieuw iets? Oké, en wie stelt je deze vraag? Wie de antwoord op wil geven. Ja. Geeske, Holtrop. Nou, het is inderdaad heel belangrijk dat dat soort activiteiten ik teruggaan. Wat we wel merken is soms dat de regelgeving rondom activiteiten en evenementen zo enorm zwier is dat er niks meer gebeuren kan. Dus ik denk dat ik zie met die regels die om festivalen en allerlei dingen zijn, dat ze ik redelijk binnen. En dat is bijvoorbeeld mijn buurtbarbecue, zelfs daar binnen regels voor. Dus ik denk dat we echt zien moeten, en dat is de bedoeling, heb ik vreeg in de rie, om vooral de organisatie te vereenvoudigen. Ja, dat is iets ook. Ken Erwin wat mij met het antwoord? Ja, zeker. Ja? Ja? Oké, mooi. Geef hier even naar de laatste, Siska. Dit is Patrick. Patrick, heb jij nog een vraag? Hast u nog een vraag voor de politici? Niet echt? Oké. En Daniel misschien nog? Ja, doe maar Daniel. Die is dus tegen Kate, als ik het zo begrijp. Maar waar verwacht u dan al dat jeugd die dan daarheen gaat, waar dat heen kan gaan? Want laten we eerlijk zijn, er zijn genoeg jongeren die dan dat 18-plus regel een beetje aan de kant schuiven. Maar ja, je moet ze ergens kwijt, want ze gaan wel doordoen wat ze mee bezig zijn. Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ben ik helemaal met je eens. En de keten, daar zijn wij ook niet op tegen, maar het beleid zijn we op tegen. Want je moet dat niet in een beleid gieten, maar wij vinden dat de welzijnsorganisatie De Keer een veel grotere betrokkenheid moet krijgen in de opvang van onze jongeren in de dorpen en in de stad die wij binnen ons grondgebied hebben. En daar zou veel meer in geïnvesteerd moeten worden. Geert de Moon moet erop reageren. Ja, ik wil Daniel even bijvallen, Jan. Want jouw kennis is van we moeten daar vol meer de sociale keer bij betrekken. Maar die jongens kennen net in de horeca terug. Want het is net een betaling op dit stuur. Want een drankje, dat kun je kennen. En hoe wil je dat dan zijn? Want je kent dan net samen gewoon die meesten maar gewoon de strut op wat hij zei. Ja, maar samen de strut op. Het giet de jongeren om een plak waar ze elkaar moertje kennen en nou ja, gewoon de dingen die ze normaal op strut doen. Zonder tazicht? Nee, net helemaal zonder tazicht. Nou ja, van alles. Nee, maar daar moet natuurlijk, op het moment dat ze vragen hebben, moet er iemand wijzen dat ze dat stellen kennen. En nou ja, daar willen wij een rol voor de kering hebben. Oké, nou de Wolf. Die wordt de Wolf. Dat willen wij. Meneer Halterop zei dat als de keer daar meer om het wan, dan is dat volgens mij juist beleerd. Van mij met er gewoon voor zorgen dat de jongeren gewoon naar de keten kennen, dat het goed regel is. Net over reguleren, net de volle regels, maar het moet gewoon wel veilig. En dan kan je lekker naar de keten. Ja. Mooi, het komt al een... Ja, ja. Oh, doe maar. Nou ja, ik bedoel, we krijgen een hele rare discussie, maar waarom kennen het nou allebei? De keten, die bender, daar die gebruik van maken. En waarom zou de keer net een rol spelen kennen in het algemene jongerenwerk? Dat is allebei belangrijk. Eigenlijk hebben ze die namen verkeerd gekozen, hier eigenlijk met op de thee. Net de keer met de keet. Oké. Dan kom ik nog één keer bij Bas. Dat is de Bas, dan had je de slotvraag. Verkeerde benadering. Doe maar. Ja, dat hè. Heel veel het woord Kate voorbij komen, maar ik denk dat het een beetje een privilege is, want ik ben nog nooit uitgenodigd naar een Kate of überhaupt in een Kate geweest. Dus, jongens, een lange kans. Ja, volgens mij moet je dan die connecties hebben, want ik heb samen met mijn jongens met een skateboard altijd op straat rondgehangen, of het nou winter of zomer was. Oké. Echt een straatjongen dus. Jan. Nog even een aanvullende vraag, want je begon eigenlijk al hier aan het begin van je verhaal, 20 seconden, maar wil de jongeren meer betrekken bij de politiek. Maar als je deze jongeren die komen hier nou en super vet dat ze er al hier binnen en ik om, nou ja, in bijvoorbeeld het skatepark, ik echt even onder aandacht te brengen. Maar ja, zie je jongeren in de gemeente Fieskemaar, dat is natuurlijk net heel soort. Hè? De hele zaal hier wil volzetten kennen, maar alle jongeren. Dus ik denk dat de drempel gewoon om mening te delen, standpunt te delen, om ideeën te wisselen, is gewoon te heeg. Dus wat kun je hem eigenlijk nou voor deze jongeren betekenen
om die drempel omleeg te brengen de komende periode. Oké, binnen suggesties Concreet. voor. Ja. Oké, dank u wel. Ja, ik zelf, naar mezelf, ik ben bij u in het dorp ben ik belutsen bij de voetbalvereniging. Daar heb ik contact met een heel soort jongeren en daarmee hebben ergens oors in het dorp hebben wij bankjes gerealiseerd. Dan hebben wij eigenlijk de plak van net een keet, maar dan hebben we het Westauto hier gewoon even een paar bankjes del zetten. Hebben wij een aantal vrijwilligers, ik met dwarsbelang hebben dat dingen. Daar kom je achter omdat je bij de voetbalvereniging met hun praten. Dan kom je op een vertrouwd terrein om het samen te zeggen. Dan wil ik net zeggen dat dit keer een onvertrouwd terrein is. Maar ik denk dat wij volle meer naar die jongeren tamaten. Dat we ze ergens treffen met wat hun goed gevoel bij haar. En ik weet net, ik vind het heel mooi dat Jimmy met je man binnen. Maar ik zou ze graag de dwarpen en de stad zoeken in om daar in hoe te gaan van wat wil je en hoe kunnen we dat bereiken. Oké, Annemiek Vonk, D66. Ja, ik denk dat wij missen een jongerenraad, een jongerenpanel. En ik vind wat mij betreft ook een kinderburgemeester. Want we gaan alleen maar op het moment dat er iets we horen, komen we in contact. Maar ik zou heel graag veel meer willen klankborden. En bij dorpsbelang zoek ik altijd naar degene die niet grijs is. En ik kan ze gewoon echt niet vinden. Dus ik denk dat we op structurele basis, is het met een jongerenraad, jongerenpanel, wat dan ook, met elkaar veel meer die onderwerpen moeten bespreken. Laagdrempelig, niet elkaar vasthouden. Je mag van mening veranderen, dat doen wij ook. Maar wel met elkaar klankborden over waar zit je dan wel als je niet in een keet zit. Wat verwacht je wel? En ik denk dat we dat missen. Helder, Partij van de Arbeid. Ik zoek vooral vrede wel aan Wian. Ja, wat is de beste manier om de jongeren hierbij te beloeken? En wat is de manier die het nevens die werkt? Want wij kennen het wel bedenken. Maar de vraag is even of wij de goede oplossing bedenken. Ja. Nou ja, komende vreed organiseren we een debat op Plein Jouren. Die squallen wil ik volle meer jongeren informatie aan over de politiek. Maar dus ik denk het zichtbaar wijzen. Die leerlingen die zorgen dus komende vreed heel volle lijsttrekkers. Die jaren lijsttrekkers praten over hun programma en de komende 4 jaar hier. Maar om dat structureel te doen, om zichtbaar te wijzen, om laagdrempelig te wijzen. Ik vind het wel een heel mooi voorbeeld om bijvoorbeeld bij verenigingen aan te sluiten. Om eens gewoon de door een beetje iepen te zetten. Ja. Nou ja, ik zou het heel mooi vinden dat wij net alleen geen verkiezingstijd op squallen komen kennen om in gesprek te gaan. Maar misschien gewoon daar een reguliere een bezoek van maatje. Kunnen we net elke keer komen of 2 keer in het hier? Oké. Maatschappijleven. Helder. We rennen al een beetje uit de tijd. En ik vind toch eigenlijk dat we de jongeren het laatste woord jamatten. Ja. En dat is, ik ben even op die Jarno. Jarno, doe maar jongen. Ja, ik hoorde ook bij de Partij voor de Arbeid dat in die 20 seconden dat er meer geld moet gegeven aan sport. Wat wilt u precies daarvoor doen, zeg maar, voor het geld voor de sport, zeg maar? Nou, wij vinden het heel belangrijk dat corona heeft natuurlijk een lastige tijd geweest. Dat is een heel soort stillline, ik op het gebied van sport. Sport is om een hele soort redenen heel belangrijk. Net alleen nog voor je zoens, maar ik voor het sociale. Dus wij willen in elk geval dat financiën nooit een beperking is bij sport. Wij willen de sportverenigingen die er binnen, die het ongelooflijk het werkje ondersteunen, zodat die hun werk van kennen. En ja, los daarvan, ik denk een skatepark past natuurlijk ook prima in die categorie. Dus het is vooral, waar zit het verlet en hoe kunnen wij daar aan te meer te komen? Want we willen heel graag juist in de categorie, zeg maar 15, 25 in beweging houden. Want het is juist dat ze daar heel vaak oudjekje. Op een basiskwalen zit je nog wel op een voetbalclub. Maar daarna, worden er ook keuzes maken. En ja, hoe zorgen wij er dan voor dat je een aanbod is, waar ik verlet van is? Dus wat was toch graag op het gebied van sport? Waar heeft u verlet van? Een skatepark. Nou. Ja. Of jij het er bij? Een skatebaan. Nou, een skatebaan ben ik niet zo van, maar het is voor jongeren van onze leeftijd is een skatepark wel echt een uitkomst. Mooi, oké. Ja. Koest wat met antwoord van de Partij van de Arbeid? Jawel. Ja, inspireerde jou dat wel een beetje? Ja. Dankjewel, Jarno. Goed, meestal de klok is het uren voorbij, dus wij moeten spiedigen nog ermee ophouden, van nou in alle gevallen. Ons via deze discussie, dit gesprek tussen de partijen die mij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart en ik in gesprek met de jongeren Westha. Nog één keer, op 16 maart kiest te stemmen, maar als het stemmen wordt, is dat ook mogelijk op 14 en op 15 maart. Zorg daarvoor even op de website van de gemeente voor de goede locaties. En als je nou nog net wist op aanstemmen, maar beziek je die stemwijzer eens een keer. Dit debat
is trouwens waarom te zien, ook op de website van de gemeente de Frieske Marne. En komende dongersdag, 10 maart, bij de weer in Celencentrum Sint-Niek bij het grote listloekers debat. En dat is ook weer via de stream op YouTube te volgen. Nou, straks is hier in de Treemte nog een politieke markt. Bedankt voor het zien en nog een hele goede jong. Je mek.